We seem to have lost a lot of people. Боже, мы очень многих потеряли. They're all fired up in kirtan, but as soon as I'm going to start speaking, they leave. На киртане у всех энтузиазм, как только я начинаю говорить, все уходят. Maybe better we just continue with the kirtan. Может, лучше тогда просто киртан продолжить? Attracts more people. Ведь это же больше людей привлекает. I have a few things I'd like to say before we start chanting Jaya Radha Madhava. Хочу сказать пару вещей, пока мы не начали петь Джая Рада Мадхава. But I'd prefer to say them when everybody's here. Я бы хотел это все сказать, когда все будут внутри. Are they coming or what? Они сейчас все придут, они овощи там куда-то чистят. They got some service, so they'll come in a few minutes. They'll bring the vegetables and stuff. They're coming. Anyhow, I'll wait. Я подожду. Chant Hare Krishna. Повторяешь, Харе Кришна? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Om, Hare Om, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Om, Hare Om, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Om. Что-то есть. У меня тоже есть. You told me Saturday night, 6:03. This is open till 3:09. А открыто на правильной странице? Какой сегодня текст? Есть на доске текст? На правильной. 293. Okay, so why is it open to 2:39? I mean, I can do it. It's just Just usual. somebody's space down. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram. No, it's too much. Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram. Hare Krishna. Is that Bhuta Gauranga Prabhu coming? Оттуда Гуранга Прабху придет? Ужарит. He's doing puja. Uh-huh. Заканчивает. He's finishing. Can he hear this? А ему слышно нас? Да, он There is a broadcast, yes. Huh? It's broadcasting. Okay. Yeah, before I start chanting Jai Radha Madhava, I have a few comments to make. Перед тем, как начать петь Джай Рада Мадхава, хочу сделать пару комментариев. I have a few comments to make about etiquette, temple room etiquette. Несколько комментариев по поводу этикета поведения в алтарной. First thing is, in Sri Guru Vandanam, some of you have an invented way of singing it. Во-первых, некоторые из вас поют Шри Гуру Ванданам странным образом. You know what I mean? How they make the voice go up? Can you- Во второй части там есть некоторые строки. Каждая четная строка, она заканчивается такой мелодией. Дивьягьян хрида пракашито. That's how it's supposed to be. Вот так должно быть. Okay, this is what some of you are doing. А вот что некоторые из вас делают. Дивьягьян хрида пракашито. You understand the Понимаете difference? разницу? The melody goes the first way he was singing. Мелодия идет, как первый раз он спел. Devyagyan Hriday Prakashito goes down. The voice is gradually going down. Голос постепенно идет все ниже. But some of you are doing the opposite. А некоторые из вас делают наоборот. You're going up. Ведете голос вперед, вверх. I know why you do it, Я знаю, почему вы это делаете. because you've heard other speculators do it. Потому что вы слышали это от других выдумщиков. And you've been influenced by that. И это на вас повлияло. But it's not the way the melody goes. Но мелодия идет не так. And it's not the way the person leading the kirtan was singing. И тот, кто вел киртан, пел не так. Just follow the leader. Просто следуйте за лидером. Is there anybody who does not understand this point? Есть ли кто-то из собравшихся, кто не понимает, о чем я говорю? Everybody understands? Все понимают.
Adbhuta Gauranga Prabhu, you need to have a training session for these guys. Адбхута Гауранга Прабху, вам нужно провести тренировку этих парней. Okay, another thing, Еще один момент. which I've said a few times in the past few years at this temple, За последние годы я уже несколько раз говорил об этом в этом храме. or at the other temple, Jagannath Temple, И в предыдущем храме, храме Джаганнат. that in 1970, Srila Prabhupada specifically requested the devotees to leave an aisle between him and the deities so that he can see the deities. В 1970 году Шрила Прабхупада специально попросил преданных оставлять проход между ним и божествами, чтобы он мог видеть божеств. And in the 70s, practically in every temple in America at least, that's what devotees did. И в 70-е годы практически в каждом храме в Америке преданные так и делали. At greeting the deities or at Mangalarti, we would always leave an aisle for Prabhupada to see. Во время приветствия божеств, во время Малгарати мы всегда оставляли проход, чтобы в Прабхупаде было видно божества. Then when we turn around and go for Guru Puja, same thing. We leave an aisle for Prabhupada to see. То же самое, когда мы разворачиваемся и приступаем к Гуру Пуджи, мы оставляем проход, чтобы Прабхупаде было видно. How can you imagine that you're showing your respect to the deities, at greeting the deities, but you're standing in front of his favorite pure devotee? Как вы себе представляете, что вы пытаетесь выразить почтение божествам во время приветствия божеств, но при этом закрываете от них их чистого преданного и стоите к нему спиной? Does that make any sense? Это логично, то, что я говорю? It should be common sense, Это должно быть здравым смыслом. but because apparently it isn't common sense, I'm telling you. Но поскольку очевидно, что для некоторых это не включает в понятие здравого смысла, то я об этом говорю. And I didn't make this up. This is coming from Prabhupada. И я это не придумал, это идет от Прабхупады. It's one of the aspects of culture in our movement that unfortunately are gradually being lost. Это один из аспектов культуры нашего движения, который, к сожалению, постепенно теряется. You don't turn your back to Prabhupada during greeting the deities, and you don't turn your back to the deities during Guru Puja. Нельзя поворачиваться спиной к Прабхупаде во время приветствия божеств, и нельзя поворачиваться спиной к божествам во время Гуру Пуджи. You should always stand at a sort of 45-degree angle, Лучше просто все время стоять под углом примерно 45 градусов, but not with your back directly to the deities or Prabhupada. но при этом не поворачивая спину напрямую к божествам или к Шриле Прабхупаде. There should always be an aisle between Prabhupada and the deities. И всегда нужно оставлять проход между Прабхупадой и божествами. Is that okay, Adbhuta Gauranga Prabhu? Хорошо, Адбхута Гауранга Прабху? I think they need a training. They need a training session. Я думаю, нужно провести обучающий класс. I've told you before a few Я уже вам times. об этом говорил несколько раз. You're supposed to tell them. А вы должны им передавать. Yes, sir. У нас еще такой момент возникает, что все очень смиренные и прячутся за плечо более возвышенного преданного. И все, получается, крутятся в том углу алтарный. Стоит ли нам какой-то порядок вести, чтобы все-таки равномерно на встрече божеств распределялись? То есть старшие впереди, младшие сзади, когда там стоит вести какой-то порядок? Everybody is very humble here, and they're all trying Yeah. to hide behind the back of a senior devotee. So it turns out that half of the temple room is empty, and then everybody is crowded in the end. So should we make some system when the senior are in front, the more junior are in the back? So it's gradually, everybody is occupying all the space. Well, it would be nice if the senior devotees would just accept their role as seniors and just do the right thing. Было бы хорошо, если бы старшие преданные просто приняли на себя эту роль старших и делали все правильно. This thing about being humble is ridiculous. Эта идея о смирении нелепа. It's false humility. Это ложное смирение. It's false ego. Это ложное эго. Because you're thinking in terms of I. Потому что тем самым вы думаете все время обо мне, о себе. I this. Я такой. I'm humble. Я смиренный. No, humble means that greeting the deities, you go up as close to the deities as possible. Нет, смирение означает, что во время приветствия божеств вы подходите как можно ближе к божествам.
That's humble. Вот это и есть смирение. You know, who are you that you're so how do you say, important or something that you can stay way back away from the deities? Что вы такой важный, что можете подальше от божеств стоять? Yeah, here's another thing. It's Guru Puja. Другой момент. Идет Гуру Пуджа. In the 70s, when it was time for Guru Puja, immediately devotees were offering the flower petals. В 70-е, когда наступало время Гуру Пуджи, преданные тут же бежали подносить лепестки. You know, what are you waiting for? You think you're so important, somebody's going to come up and give you an invitation? Чего вы ждете? Вы думаете, вы такие важные, что к вам каждому должен кто-то подойти и лично пригласить вас? You're thinking it's humility. I think it's arrogance. Вы считаете смирением, но я считаю, что это высокомерие. This is the problem in the material world, is that we can't distinguish reality from illusion. В этом проблема материального мира, что тут трудно отличить реальность от иллюзии. So in the same way, or like Bhagavad Gita says, that one can't distinguish between religion and irreligion. Или как говорит Бхагавад-гита, что люди не отличают религии от нерелигиозности. So the things that you think are respectful are actually offensive. Поэтому то, что вы считаете уважительным, на самом деле оскорбительно. And the things that you think are offensive are actually respectful. А то, что вы считаете оскорбительным, на самом деле очень уважительно. That's illusion. Это и есть иллюзия. You understand? Понимаете? Don't just make these things up. Не выдумывайте ничего. And if you're not sure what to do, what's the correct thing, ask somebody who knows. А если вы не уверены, что делать и что будет правильно, спросите того, кто знает. Srila Prabhupada said you have to use your intelligence. Шрила Прабхупада говорил, что нужно пользоваться своим разумом. And he said, if you don't have any intelligence, then ask somebody who does have. И он сказал, что если у вас нет своего разума, спросите у того, у кого он есть. Okay? Хорошо? Anything else? Что-то еще? Yeah, it was really irritating this morning. What? Oh. Yeah, it was really irritating this morning when, Guru Puja is going on and nobody's offering flower petals. Сегодня утром было меня это очень раздражало, что идет Гуру Пуджа, но никто не подносит лепестки. There's a humble devotee, that's humility. He's standing there with the tray for you to come and offer flower petals. Там стоит по-настоящему смиренный преданный и держит поднос, чтобы вы подходили и предлагали лепестки. He's waiting there patiently. Он терпеливо ждет вас. You think you're in the mode of goodness И вы думаете, что вы в качестве благости, by being not too enthusiastic. потому что у вас нет такого большого энтузиазма. Oh, I'm just so humble. I have to wait for the senior devotees. Я такой смиренный, я буду ждать старших преданных. But that's the mode of ignorance. You're just in ignorance. Но это качество невежества, просто вы в невежестве. And senior devotees, yes, you should accept your role as senior, and you should go and be the first one so that others will follow. И да, старшие преданные должны принять свою роль старших, чтобы идти первыми, чтобы остальные за вами следовали. Okay? Хорошо? Okay. One other thing. Еще один момент. I know this has become fashionable, like a lot of other things become fashionable in ISKCON. Я знаю, что сейчас стало очень модным, как и очень многие другие модные вещи в Исконе. It's nice when you raise your hands during kirtan. Здорово, когда вы поднимаете руки на киртане. But this, I don't know where it came Но from. вот я не знаю, откуда вот такое пришло. Они божество благословляют. They are blessing the deities. I'm sorry? They are blessing the They're deities. blessing the deity. Они благословляют божеств. How magnanimous. Как великодушно. Or some devotees go like this. А некоторые вообще одну руку поднимают. Hi, Krishna. Привет, Кришна. Anyhow, I don't know where it came from, but it didn't come from Prabhupada. Я не знаю, откуда это взялось, но точно не от Прабхупады. You can see, any video. I've looked at a lot of videos, a lot of photos of Prabhupada. I've never seen one in which, when Prabhupada's dancing in kirtan, he holds his hands like this. Я видел очень много видеозаписей, фотографий Шрилы Прабхупады, и еще ни на одном носителе не видел, чтобы Шрила Прабхупада, когда поднимает руки на киртане, поднимал их вот так. Not one. Ни разу не видел. They're all like this. Он всегда поднимает руки вот так. With the hands a little bit, the hands open, А руки открыты, a little bit up and inward. и направлены немного вверх и друг на друга. Look at Gaura Nitai. Посмотрите на горы Нитая. How do they have their hands? Как они поднимают руки? They're dancing in kirtan. Они танцуют на киртане. Gaura Nitai come to demonstrate how to be a devotee. Горы Нитай пришли, чтобы показать нам, как быть преданными.
That doesn't mean you should dress like them, Но though. это не означает, что мы должны так же одеваться. It also doesn't mean you can grow your hair long. И не означает, что можно отращивать волосы, как у них. Ladies, okay, you should have long hair. Дамам можно, а дамы должны носить длинные волосы. Prabhupada wanted the ladies to have long hair. Прабхупада хотел, чтобы у дам были длинные волосы. Yeah, I heard that one of the ladies asked Prabhupada one time if she could shave her head. Я слышал, как одна дама спросила у Прабхупады однажды, можно ли ей выбрить голову. And Srila Prabhupada said, no, because Krishna wants his gopis to be beautiful. И что Прабхупада говорил, нет, потому что Кришна хочет, чтобы его гопи были прекрасны. He also didn't like his female disciples to cut their hair short. И также ему не нравилось, когда его ученицы делают короткие стрижки. It's another thing that's become fashionable now is for the ladies to cut their hair short. Это еще одна какая-то мода в наши дни, что дамы делают короткие стрижки. But Prabhupada told Govinda Dasi that he liked the way Jadharani did it. She had long hair tied up in a knot in the back. Прабхупаде нравилось, как обращалась с волосами Джадурани. Она завязывала свои длинные волосы в узел на затылке. And he told Govinda Dasi to do the same thing. И он советовал Говинде Даси делать то же самое. So anyway, regarding how you hold your hands, Prabhupada also instructed Dhananjaya Prabhu that he should make small Gaurnitai deities to sell on Sankirtan. По поводу того, как держать руки, Прабхупада учил Дhananjaya Прабhu, как делать маленькие божества Гауранитая, чтобы продавать их на Санкиртане. And he specifically told him how the hands should be. И он специально сказал ему, как нужно делать руки у божеств. So the thing is that it's amazing because one of the main points of our philosophy is not to speculate and to always follow authority. Это удивительно, потому что один из главных постулатов нашей философии в том, чтобы ничего самим не выдумывать, не спекулировать, а просто следовать авторитетам. It's one of the main points of our philosophy. Это один из главных пунктов нашей философии. Yet it's incredible how much speculation there is in not following authority. И тем не менее невероятно, сколько возникает спекуляций, выдумок и людей, которые не следуют авторитетам. Здорово. Okay, so we'll go on to Bhagavatam. Перейдем к Бхагаватам. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaratari Gopi Jana Balapa Girivaratari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Stota Satashi Shimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ridhni Ki Jai ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikro Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasili Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, ISKCON Russia Ki Jai, ISKCON Kurgashana Ki Jai, Sankirtan Yagya Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Buddhale Shmaste Saswalim Vise Saswami Vare Vastaya Kristani. Yes, sir. Anton. Are we chanting Premadvani after Jaya Radha Madhava? Because lately people are not doing that when they're giving class. Yeah, lately people do all kinds of things and don't do all kinds of things. В последнее время люди очень много всего делают и очень много всего не делают. Prabhupada did it every time. Прабхупада каждый раз после Джая Радха Мадхава произносил молитву Премадвани. You know, why we're trying to save time or something? Что, мы время экономим или что? You know, what do you save? 2 minutes? Сколько вы сэкономите? 2 минуты? So that your how do you say, your very realized, you have 2 more minutes of your very realized words to benedict everybody with. И тогда у вас будет на 2 минуты больше, чтобы поделиться всеми, облагодетельствовать всех своими настолько осознанными словами лекции. But why not just follow Prabhupada? Почему просто не последовать за Прабхупадой? What's the problem? В чем проблема? And incidentally, if you've ever heard Prabhupada chanting Jai Radha Madhava, И, кстати, если вы когда-либо слышали, как Шрила Прабхупада повторяет Джай Радха Мадхава, first of all, he always chanted the same melody every time. Во-первых, он всегда пел Джай Радха Мадхава на одну и ту же мелодию. And he never chanted Jaya Gopi Jana Vallabha. И он ни разу не пел Джая Гопи Джана Валабха. And this morning's leader also didn't chant Jaya Gopi Jana Vallabha. И сегодня утром лидер Киртана тоже не пел Джая Гопи Джана Валабха. So don't invent your own way and don't follow somebody else's invention. Так что, пожалуйста, не выдумывайте своего исполнения и не следуйте за чужими выдумками.
Yes, Anton. Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhubheva patitanan papanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Even these days, Anton, some devotees who are speaking Bhagavatam don't even chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. В наши дни, Антон, некоторые преданные, которые читают лекцию по Шримад Бхагаватам, даже перед ней не говорят Om Namo Bhagavate Vasudevaya. What else can we eliminate? Что еще можно отбросить? Maybe the Hare Krishna Maha Mantra also. Может быть, Харе Кришна Махамантру отбросим теперь? Okay. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 9, названная «Ответы Шукадева Госвами» со ссылкой на слова Господа. Text number 3. Текст номер 3. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yarhi Ярхи Bhava Mahimni Sve Parasmin Kala Maya Yoho Rameta Gata Samohaha Chaktva Udaste Tada Ubayam Yahi Bhava Mahimni Sve Parasmin Kalamayo Yoho Rameti Gata Sammohas Chakvodaste Tadobayam Yahi Bhava Mahimni Sve Parasmin Kalamayo Yoho Rameta Gata Sammohas Chakvodaste Tatobayam Yahi Bhava Mahimni Sve Parasmin Kalamayo Yoho Rameta Gata Sammohas Chakvodaste Tatobayam Yahi Bhava Mahimni Sve Parasmin Kalamaya Yoho Rameta Gata Sammohas Chakvodaste Tatobayam. Okay, wait. It's not Yarhi. Там не Ярхи. I didn't say Yarhi. Я не говорил Ярхи. It's Yarhi. Ярхи. Huh? The emphasis is on the first syllable. Ударение на первый слог. If the emphasis would be on the second syllable, there'd be a long mark over the I. Если бы ударение было на втором слоге, то над «и» был бы значок длительности.
Okay, Хорошо? try again. Еще раз. Яхи Бава Махими Све Yahi Baba Mahimni Sve Парасми Кала Маю Padispan Kala Юха Mayu Yoho Рамета Гата Самоха Rameta Gata Samohas Chakvodaste Tatobayam Yahi Baba Mahimni Sve Parasmin Kala Maya Yoho Namita Gata Samohas Chakvodaste Tatobayam. Ladies. Дамы. Yahi Baba Mahimni Sve Parasmin Kala Maya Yoho Rameta Gata Samhohas Chakvodaste Tatobayam. Yahi Baba Mahimni Sve Parasmin Kala Maya Yoho Rameta Gata Samohas Chakvodaste Tatobayam. Yarhi Ярхи. at any time. At any time. Baba. Когда бы ни было. Sorry. Try it again. Start over. 3 languages, okay? На 3 языках. Yarhi Ярхи. at any time. At any time. Когда бы ни было. Baba Вава. certainly. Certainly. Несомненно. Mahimni Махимни. in the glory. In the glory. В славе. Sve Све. of himself. Of himself. Своей. Parasmin Парасмин. in the supreme. In the supreme. Во Всевышнем. Kala Кала. time. Time. Времени. Maya Yoho Майя Його. of the material energy. Of the material energy. Материальной энергии. Rameta Рамета. enjoys. Enjoys. Наслаждается. Gata Samoha Гата саммоха. being freed from the misconception. Being freed from the misconception. Освобождается от ложных представлений. Chakva Тяктва. giving up. Giving up. Избавляясь. Udaste Удасте. in fullness. In fullness. В полноте. Tada Тогда. then. Then. Тогда. Ubayam Ваям. both the misconceptions of I and mine. Both the misconceptions of I and mine. От обоих ложных представлений. Я и мое. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. As soon as the living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond time and material energy, he at once gives up the 2 misconceptions of life, I and mine, and thus becomes fully manifested as the pure self. Как только живое существо возвращается в свое изначальное, исполненное величия состояние и начинает наслаждаться трансцендентной реальностью, на которую не распространяется власть времени и материальной энергии, оно отбрасывает оба типа ложных представлений о жизни «я» и «моё», и таким образом полностью проявляет свою природу чистой души. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The 2 misconceptions of life, namely I and mine, are verily manifested in 2 classes of men. 2 типа ложных представлений о жизни «я» и «моё» присущи больше всего 2 категориям людей. In the lower state, the conception of mine is very prominent, and in the higher state, the conception of I is prominent. На низшей ступени преобладает концепция «моё», а на более высокой – ложная концепция «я». In the animal state of life, the misconception of mine is perceivable even in the category of cats and dogs who fight with one another
with the same misconception of mine. В животном мире ложные представления о «моем» есть даже у кошек и собак, которых это заблуждение заставляет драться друг с другом. In the lower stage of human life, the same misconception is also prominent in the shape of it is my body, it is my house, it is my family, it is my caste, it is my nation, it is my country, and so on. То же заблуждение преобладает и на низшей ступени человеческой жизни, где оно принимает форму представлений типа «это мое тело», «это мой дом», «это моя семья», «это моя каста», «это моя нация», «это моя страна» и так далее. And in the higher stage of speculative knowledge, the same misconception of mine is transformed into I am, or it is all I am, etc. На более высокой ступени, на этапе умозрительного постижения мира, ложная концепция «моё» преобразуется в такие представления, как «я есть» или «все есть я» и так далее. There are many classes of men comprehending the same misconception of I and mine in different colors. Многие люди разделяют одни и те же ложные представления «я» и «моё», которые у разных категорий людей принимают разные формы. But the real significance of I can be realized only when one is situated in the consciousness of I am the eternal servitor of the Lord. Однако по-настоящему понять природу своего «я» можно только до конца осознав «я есть вечный слуга Господа». This is pure consciousness, and the whole Vedic literatures teach us this conception of life. Такова формула чистого сознания. И именно такому пониманию жизни учат нас все ведические писания. The misconception of I am the Lord, I am the Supreme, is more dangerous than the misconception of mine. Ложное представление «я Господь» или «я Всевышний» гораздо опаснее ложной концепции «моего». Although there are sometimes directions in the Vedic literatures to think oneself one with the Lord, that does not mean that one becomes identical with the Lord in every respect. Хотя ведические писания иногда советуют человеку считать себя единым с Господом, это вовсе не означает, что мы можем стать во всех отношениях равными Господу. Where are we? Undoubtedly, there is oneness of the living entity with the Lord in many respects, but ultimately the living entity is subordinate to the Lord, and he is constitutionally meant for satisfying the senses of the Lord. Безусловно, живое существо во многих отношениях едино с Господом, но в конечном счете оно подчинено Господу и создано для того, чтобы удовлетворять Его чувства. The Lord therefore asks the conditioned souls to surrender unto him. Вот почему Господь просит обусловленные души предаться Ему. Had the living entities not been subordinate to the supreme will, why would the living entity be asked to surrender? Не будь живое существо подвластно высшей воле, зачем бы тогда Господь просил его предаться? Had the living being been equal in all respects, then why was he put under the influence of Maya? Если живое существо во всех отношениях равно Господу, то почему оно оказалось под влиянием Майи? We have already discussed many times that the material energy is controlled by the Lord. На страницах этой книги мы уже не раз говорили о том, что материальной энергией управляет Господь. The Bhagavad Gita 9:10 confirms this controlling of the power of the Lord over the material nature. То, что материальная природа подвластна Господу, подтверждает и Бхагавад-гита, стих 10 из главы 9. Any scholars here know that verse? Кто-то из знатоков Бхагавад-гиты помнит этот стих наизусть? Maya jakshena prakriti suyate sacharacharam hetunani ragontaya jagat vipadavaitate. Can a living entity who claims to be as good as the Supreme Being control the material nature? Способно ли живое существо, претендующее на равенство с Верховным Существом, управлять материальной природой? Of course, that's what everybody's trying to do, is control the material nature. Ведь именно этим все пытаются заняться, контролировать материальную природу. The foolish I would reply that he will do so in the future. Глупое «я» может ответить, что добьется этого в будущем. Even accepting that in the future one will be as good a controller of material nature as the Supreme Being, then why is one now under the control of material nature? Но даже если согласиться с тем, что в будущем это «я» добьется той же власти над материальной природой,
которой обладает Верховное Существо, то все равно остается открытым вопрос, почему в данный момент это «я» находится под властью материальной природы. The Bhagavad Gita says that one can be freed from the control of material nature by surrendering unto the Supreme Lord. But if there is no surrender, then the living entity will never be able to control the material nature. Бхагавад-гита утверждает, чтобы выйти из-под власти материальной природы, живое существо должно предаться Верховному Господу. Пока живое существо не предастся Господу, оно не сможет управлять материальной природой. So one must also give up this misconception of I by practicing the way of devotional service or firmly being situated in the transcendental loving service of the Lord. Таким образом, человек должен отбросить все ложные представления о своем «я», приступив к практике преданного служения, то есть посвятив всего себя трансцендентному любовному служению Господу. A poor man without any employment or occupation may undergo so many troubles in life, but if by chance the same man gets a good service under the government, he at once becomes happy. Безработный бедняк сталкивается в жизни с бесчисленными трудностями, но если ему выпадает удача получить хорошую работу на государственном предприятии, он сразу становится счастливым. There is no profit in denying the supremacy of the Lord, who is the controller of all energies, but one should be constitutionally situated in one's own glory, namely to be situated in the pure consciousness of being the eternal servitor of the Lord. Отрицать верховную власть Господа, управляющего всеми энергиями, совершенно бессмысленно. Вместо этого живое существо должно попытаться вернуться в свое изначальное, естественное состояние и обрести некогда утраченное величие, то есть восстановить свое чистое сознание вечного слуги Господа. In his conditional life, the living entity is servant of the illusory Maya, and in his liberated state, he is the pure, unqualified servant of the Lord. В обусловленном состоянии живое существо служит иллюзорной майе, но в освобожденном состоянии оно является чистым, бескорыстным слугой Господа. To become untinged by the modes of material nature is the qualification for entering into the service of the Lord. Чтобы получить право служить Господу, необходимо выйти из-под влияния качеств материальной природы. As long as one is a servant of material concoctions, one cannot be completely free from the disease of I and mine. До тех пор, пока человек служит различным идеям, порожденным его собственным умом, он не сможет полностью избавиться от болезни «я» и «моё». Okay, verse again. Снова стих. Yarhi bhava mahimni sve parasmin kala mayo yoho rameta gata sammohas chakbodaste tadobayam. As soon as the living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond time and material energy, he at once gives up the two misconceptions of life, I and mine, and thus becomes fully manifested as the pure self. Как только живое существо возвращается в свое изначальное, исполненное величие состояние и начинает наслаждаться трансцендентной реальностью, на которую не распространяется власть времени и материальной энергии, оно отбрасывает оба типа ложных представлений о жизни «я» и «моё», и таким образом полностью проявляет свою природу чистой души. To me it's significant that this verse speaks about the living entity enjoying the transcendence. Для меня очень значимо то, что в этом стихе говорится о том, как живое существо наслаждается трансцендентной жизнью. Because often we hear that we shouldn't try to enjoy because Krishna is the supreme enjoyer. Потому что часто мы слышим, что не должны пытаться наслаждаться, потому что верховно наслаждающийся — это Кришна. Anybody ever hear that? Кто-то слышал такое? Не пытайтесь наслаждаться. Yeah. But actually it's our constitutional position to enjoy. Но на самом деле это наше естественное положение, естественное состояние — наслаждаться. Anandamayo Vyasa, the living entity, is by nature an enjoyer. Живое существо по природе ищет наслаждений. It's just that he's not the supreme enjoyer. Просто мы не верховные наслаждающиеся. And ironically, he will only enjoy when he engages himself in the service of the supreme enjoyer. И ирония в том, что наслаждаться живое существо сможет лишь тогда, когда займется служением верховному наслаждающемуся. But the principle of enjoyment is unavoidable. Но сам принцип наслаждения неизбежен. Once I heard Srila Prabhupada ridiculing
the Mayavadis. Однажды я слышал, как Шрила Прабхупада высмеивает Майявади. He said they do not know how to enjoy. Он говорил, что они не умеют наслаждаться. The devotees are the biggest enjoyers. Преданные – самые большие наслажденцы. Enjoy kirtan, enjoy prasadam, enjoy good association, Не enjoy наслаждаются, philosophy. наслаждаются киртаном, наслаждаются хорошим прасадом, наслаждаются хорошим общением, наслаждаются философией. On the other hand, it should not be our mentality that we're doing these things to enjoy. Но с другой стороны, мы не должны делать все это с целью, чтобы насладиться этим. We're doing these things to serve the Lord. Мы делаем все это, чтобы послужить Господу. But naturally then, one enjoys. Но при этом, естественным образом, приходит наслаждение. Enjoying isn't bad, but trying to enjoy independently of Krishna, that's bad. Наслаждаться – это неплохо, но пытаться наслаждаться независимо от Кришны – вот это плохо. Of course, you can try, Вы, конечно, можете попытаться, but you just suffer. но это принесет вам лишь страдания. So, there's more to this purport. Там комментарий продолжается. It's a long purport. Это длинный комментарий. I was thinking while I was reading this, how I'm always amazed at how Prabhupada took such trouble to explain the same points over and over and over and over and over again. Когда я читал этот комментарий, я задумался о том, насколько большие усилия Шрила Прабхупада прикладывал на то, чтобы объяснять одно и то же снова и снова и снова и снова. He'd already had 2 heart attacks and a stroke. Он уже пережил к тому моменту 2 сердечных приступа и инсульт. And as he himself said, the notice is already in. И как он сам говорил, что извещение уже пришло. It means he knew he didn't have much time left in that body. То есть он знал, что ему не так много времени осталось в этом теле. And he had 18,000 verses to write purports for. Тем не менее, он писал комментарии 18 тысячам стихов. Still, he was taking so much time and trouble to write a big purport on one verse, saying the same things he'd already said in so many other verses. Все равно тратил так много времени и усилий на то, чтобы написать такой большой комментарий к одному стиху, в котором в этом комментарии он говорит то же самое, что говорил раньше во многих других стихах. What does that tell you? О чем это нам говорит? That it's something important. That it's something important, although it's very basic, it's very simple. Хотя это очень основные, простые вещи, но они очень важны. But, yeah, but this is important. Да, это важно. What's another thing it tells us? А что еще это нам говорит? That we are stupid and we cannot get it from the first time. Точно. Mandasu mandamatayo mandabhagyo hupadritaha. Sako prayanose pat sabya kalavasmin yugejanaha mandasu mandamatayo mandabhagyo hupadritaha. We're very dull. Мы очень тупые. We don't get it the first time С первого раза до нас не доходит, or the 5 millionth time. и с 5-миллионного раза тоже не доходит. Therefore, Prabhupada has to keep trying to pound it into us. Поэтому Прабхупаде приходится вбивать это в нас. Yes, Prabhu. Прабхупада это делал, чтобы можно было любую книгу взять, читать сначала не по очереди, а любой, и можно было получить главное знание. Prabhupada also did it so that we can take any book and start reading from any point and get the most important knowledge. I never thought of it like that, Я об этом никогда так не задумывался. but that's a good point. Но хорошая мысль. Yeah, one time a devotee asked Prabhupada how to read his books. Однажды один преданный спросил у Прабхупады, как читать его книги. He said, my books are like sugar candy. И он ответил, что мои книги как сахарные леденцы. If you have a piece of sugar candy, Если у вас есть сладкий леденец, you taste it on any side and it's sweet. то с какой бы стороны вы его не попробовали, он будет сладким. In the same way, he said, just open one of my books and start reading. Точно так же открывайте любую мою книгу и начинайте читать. Doesn't matter where. И неважно, с какой части. Of course, he said other things too, Конечно, он и другие идеи высказывал, that we should study his books systematically. что мы должны изучать его книги систематически. So what could we say is the main point of this purport up until, what that I've read so far? It's only about half the purport. Что можно назвать главной мыслью той части комментария, которую я прочел? Я примерно половину комментария прочитал. As far as I can see, there seems to be one fundamental point. Насколько я могу судить, в том, что я прочел, есть какая-то одна
фундаментальная идея. Что обусловленная душа очень сильно всегда отождествляется этим телом. That a conditioned soul is strongly identifying with this body. He's solely identified, is that what you said? Strongly. Strongly identifying with the body. Yeah, okay, but more specifically? Да, более конкретно. Yes. That when we engage in devotional service, we can get rid of all the false identifications. Okay, something more specific? Что-то еще более конкретное? Обусловленная душа может получить наслаждение только тогда, когда будет наслаждать чувством Верховного Господа. Только в этом она счастье получит. That the conditioned soul can only be happy when it gratifies the senses of the Supreme Lord. Okay, something else? Хорошо, еще? По-настоящему понять природу своего «я» можно только при служении Верховному. Only by serving the Supreme Personality of Godhead we can understand the true nature of ourselves. Okay, all these answers are good, Все эти ответы хорошие, but you're missing one really obvious point. но вы кое-что очень очевидное пропускаете. Prabhupada specific, what? Последнее предложение комментария. The last sentence of the purport? Well, yeah. Да. Prabhupada repeatedly uses these two words, I and mine. Прабхупада снова и снова повторяет эти два слова «я» и «моё». It's very specific. Тут очень конкретно. We're talking about not identifying with the body, but this is very specifically about how a person tends to identify with the body. Вы говорите о том, что не стоит отождествлять себя с телом, но здесь говорится конкретно о том, как человек отождествляет себя с телом. He says in the lower stages, one thinks that something is mine. Он рассказывает о том, Thinks что everything is mine. на низших ступенях жизни живое существо считает, что что-то мое, а на самом деле оно считает, что все является его, принадлежит ему. But when he becomes a little bit more intellectual or philosophical, then he thinks of in terms of I. Но как только живое существо становится несколько более интеллектуальным или философски настроенным, он перестает думать о моем и начинает думать о концепции «я». But this is the basic problem. The materially conditioned soul thinks in terms of I and mine. Но в этом и есть основная проблема, что материально обусловленная душа постоянно думает о концепциях «я» и «моё». Now there's one famous Bhagavatam verse Есть один известный стих из Бхагаватам, that Prabhupada quoted a lot который очень часто цитировал Прабхупада. that tells us where this misconception comes from. И в этом стихе говорится о том, откуда возникает такое неправильное представление. Anybody know? Кто-нибудь знает? Мы считаемся Богом. That we think ourselves God? No. I'm asking for the verse. Нет, я прошу процитировать стих. Там мужчина, женщина, вот это Ба- вот. Майкиня, что-то там. About man and woman, Maithuni something. Точно. It's Canto 5, Chapter 5, Text 8. Песнь 5, глава 5, текст 8. Well, I think that's teachings of Lord Rishabdev to his sons. По-моему, это учение Господа Ришабхадева, которое он передавал своим сыновьям. Anybody know the Sanskrit? Кто-нибудь знает санскрит? No, that's a different verse. Нет, это другой стих. This is a good verse to learn, Но, кстати, тоже хороший стих, чтобы наизусть заучить. especially for brahmacharis. Особенно для брамачари. Pansat striyo matuni bhava metan, tayor matu hridaya grantamahu, ato grihak kshetra sutapta vitayar, janasya mohoyam aham mameti. Aham means I, mameti means mine. Ага, значит, я, мамети, мое. What's the cause? А в чем причина этого всего? Pansat striyo matuni bhava metan. That the basic attraction, the basic principle of material life is attraction between male and female. Основной принцип материальной жизни – это влечение между мужчиной и женщиной. Pansat striyo matuni bhava metan, tayor matu grantam hridaya grantamahu, and that attraction. Okay, where does that attraction come from? Откуда берется это влечение? It's a reflection of Krishna's love. Yeah, perverted reflection. Но извращенное отражение.
it's the reason we're in the material world, И именно поэтому мы оказались в материальном мире. because we want to imitate the pastimes of Radha and Krishna. Потому что мы хотим подражать играм Радхи и Кришны. Okay? So then, yes? На практике же практично подойти к этому моменту с временем. Если, допустим, кто-то маршрут пройдет мимо и возьмет вашу данную четку и пойдет дальше, невзирая на то, что это ваше, а вы так спокойно к этому отнесетесь, то есть это же не нужно гласить такую формулировку вопроса. Это же естественно, когда есть какие-то вещи, отождествляющиеся собственностью. But on the other hand, it's natural for people to have property. Like if somebody comes to you in property. If somebody comes to you in the airport, takes your danda and beads and walks away, you're not going to say anything? Or what? Sorry for this question like that. No, I'm going to freak out. Не, я тут же начну психовать. The thing is that that conception of I and mine, it can only be defeated or controlled when one is using those conceptions in the service of the Lord. Эту концепцию «я» и «моё» можно победить или взять под контроль только в том случае, если задействовать ее в служении Господу. So, let's say my beads, my danda, these are being used in the service of the Lord. То есть, например, мои четки и моя данда используются мной в служении Господу. So if somebody tries to take them away, although I don't know why anyone would want to take them away, but if somebody takes them away, I'm going to be disturbed. И если кто-то захочет их у меня отнять, хотя я понятия не имею, кому они кроме меня нужны, то меня это обеспокоит. Even most devotees don't want a danda, what to speak of non-devotees. Даже большинство преданных не хотят брать данду, что уже говорить о непреданных. So then in the material world, so in other words, there's this natural tendency for this attraction between male and female, because that's how we got to this world. Но в любом случае, именно поэтому мы оказались в материальном мире, потому что здесь есть это естественное влечение между мужчиной и женщиной. But then how is that tendency developed or exacerbated? Но как развивается, во что превращается эта склонность привлекаться мужчинами и женщинами? Famous Bhagavad Gita verse. Это известный стих из Бхагавад-гиты. А? What's that? Когда все одновременно, я не понимаю, что происходит. Jayato Vishayam Punsa Sankasteshu Pajayate. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. Наблюдая объекты чувственного наслаждения, человек развивает к ним привязанность. We already have a problem. У нас уже есть проблема. We're already in Maya. Мы уже в майе. But by meditating on the object of the senses, we get deeper in Maya. Но чем больше мы медитируем на объекты чувств, тем глубже мы погружаемся в майю. Bhagavad Gita in Russian? Есть Бхагавад-гита на русском? 262. Here you go. 2.62. Jayato Vishayam Punsa Sankasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamat Krodo Vijayate. Krodhat bhavati samohat smriti vipramaha smriti panchad buddhinashat pranashyati. While contemplating the objects of the senses, when a person develops attachment for them, from such attachment lust develops, from lust anger rises. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения гнев. From anger comes complete delusion. From delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and one falls down again into the material pool. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. In the 60s and 70s, we had a word that we commonly used in ISKCON. В 60-е и 70-е годы мы часто в Исконе использовали одно слово, which now in modern politically correct ISKCON you're not supposed to use anymore. и в современном Исконе, проникнутом политкорректностью, мы не должны использовать такое слово. But I always thought it was a pretty good word. Но мне всегда это слово нравилось. Like if you throw a rock into a lake, Когда в озеро бросаешь камень, what's the sound that it makes? какой звук происходит? Ква.
Bloop. So we had a word, bloop. Поэтому мы так и говорили блуп. Whenever anyone left the association of the devotees, we would say that he blooped. Когда кто-то покидал общество преданных, мы так и говорили, что он булькнул. And it's from this verse, falls down again into the material pool. И именно это из этого стиха, что он снова погружается в пучину материальной жизни. Bloop. Бульк. So it comes from contemplating the objects of the senses. То есть это все начинается с созерцания объектов чувств. Okay, that's how this attraction between male and female really gets rolling. Именно тогда вовсю проявляется это влечение между мужчинами и женщинами. Because a person is thinking, materially conditioned soul is thinking how to enjoy. It's like meditation constantly all day long is how to enjoy. Потому что материально обусловленная душа сутками напролет постоянно медитирует на то, как наслаждаться. And when people get connected, a man and woman get connected, it's not for any altruistic purposes. И когда мужчина начинает строить отношения с женщиной, это не происходит, или женщина с мужчиной, это не происходит по каким-то альтруистическим соображениям. Oh, I just want to serve this person for the rest of my life. Я просто хочу до конца своей жизни служить этому человеку. No, you don't. Нет, не хотите. You're thinking what this person will do for me. Вы думаете, а что он или она сделает для меня? That's the attraction. Вот именно в этом влечение. It's not with a service attitude, it's with an enjoying attitude. Отношение не в том, чтобы послужить, а в том, чтобы понаслаждаться. Both sides, male and female, same thing. И это относится к обеим сторонам, и к мужчине, и к женщине. In the material world, Prabhupada said everyone's Purusha, everybody's the enjoyer, the male and female. You know, males are just sort of, how do you say, supposed to be the Purushas, and ladies are supposed to be the Prakriti, or enjoyers. But in the material world, everybody's Purusha. По идее, мужчины должны быть пуруша, наслаждающиеся, а женщины пракрити, то чем наслаждаются. Но Прабхупада говорил, что в материальном мире все пуруши, все пытаются наслаждаться. So, Tayor Mito Grantam Hridaya Grantamahu. So this attraction between male and female, it ties a knot in the heart. И это влечение между мужчиной и женщиной завязывает сердце в тугой узел. And once that knot is tied, it's really difficult to get it untied. И когда этот узел завязан, его очень трудно развязать. In fact, it tends to get tied tighter and tighter and tighter. На самом деле он становится все туже и туже и туже. And then soaked in water. А потом его нужно размочить в воде. You ever have a knot that's soaked in water? А потом он размачивается в воде. Бывало такое, что узел намок, мокрый узел. It's even harder to untie. А его еще труднее становится развязать. And then if they make some commitment to each other, like marriage, for example. Если они решили сделать свои отношения долгосрочными, например, вступили в брак, The knot just gets tighter and tighter and tighter. то узел становится все туже и туже и туже. And then from there, И оттуда Ato Griha Kshetra Sutapta Vitaya. Griha means home. происходит гриха, дом. With this man or woman, you need to have a home. Если соединились мужчина и женщина, им нужен дом. Right? Так ведь? You can't live with your parents for the rest of your life. Не получится жить до конца жизни с родителями. So, Ato Griha Kshetra. And nobody wants just an apartment in downtown Moscow. И никто не хочет просто, чтобы жить в квартире в центре Москвы. Everybody wants a house in the country with some land. Все хотят, чтобы был дом где-то в пригороде и чтобы была земля. There's a saying that a man's home is his castle. Как говорится, мой дом, моя крепость. So he has this house and then he has the land around it. Так что он строит дом, и у него есть много земли, и я здесь главный. Ato Griha Kshetra Sutta means children. Сута означает дети. Actually, nobody will do what I tell them to do. И в любом случае, то, что я говорю людям делать, никто этого не... никто не будет слушать то, что я им говорю. И никто не будет делать, как я говорю. But if I have children, Но если у меня будут дети, they don't have any choice. у них не будет выбора. They're tiny and I'm big. Потому что они маленькие, а я большой.
And I'm in charge here. И я здесь okay? главный. Sutta, apta means relatives. Апта означает родственники. What's the point of getting married? What's the point of having a house? What's the point of having children? Unless you have some relatives to show them off to. Зачем жениться? Зачем строить большой дом? Зачем заводить детей, если нет родственников, которым можно это все показать, перед которыми можно похвастаться всем этим? You show them your new spouse. Вы показываете родственникам свою новую жену. Look at the one I got, Uncle Joe. Посмотрите, какая мне досталась. And you have to show them your little palace. И обязательно нужно показать родственникам свой дворец. You see what beautiful curtains we have. Смотрите, какие у нас прекрасные шторы. You see the beautiful carpet. Смотрите, какой красивый ковер. How about this sofa? What do you А think? как вам это диван, а? How's that, Uncle Joe? А как тебе, Джо? Дядя Джо. And children? И дети. Of course, everybody likes children. Конечно, все любят детей. It's just amazing. People just they become delirious when there's children around. Это просто поразительно, когда в комнату заходят дети, люди просто сходят с ума. Mostly it's women, but not just the women. The men also. They seem to just become intoxicated. Обычно это касается женщин, но и мужчины тоже порой опьяняются. It's incredible. Невероятно. You know, sometimes in a kirtan or a lecture, you know, somebody brings in a child, Иногда на киртан или на лекцию кто-то приводит ребенка. and everybody's attention is immediately diverted. И все тут же обращают внимание на ребенка. You know, it's not Krishna that just walked in the door. Это не Кришна в дверь зашел. Anyway, like I saw yesterday in the airport. Например, вчера в аэропорту я заметил. Amazing, this guy, he was just like babbling to this this baby. Просто удивительно, взрослый мужчина какую-то чепуху молол своему ребенку. People just become crazy. Люди просто с ума сходят. Okay. So then, janasya mohoyam aham maimeti. On the basis of all this, then one thinks in terms of I and mine. И на основе всего этого человек начинает мыслить категориями «я» и «моё». So since the basic principle of material life is the attraction between male and female, И поскольку главный принцип материальной жизни – это влечение между мужчиной и женщиной, one of the main purposes of a devotee is to not be affected by that misconception, by that attraction. поэтому одна из главных целей преданного, чтобы на него не повлияло это неправильное представление. But that can only be done by engaging in the service of Shri Radha and Krishna. Но этого можно достичь только занимаясь служением Шри Радхи и Кришны. And Shri Radha and Krishna are manifested for us also in the form of Lord Chaitanya А Шри Радха и Кришна также проявились для нас в форме Господа Чайтаньи and his Sankirtan movement. и его движения Санкиртаны. When we engage ourselves in the Sankirtan movement, then it's possible to get beyond this tendency for attraction to the opposite sex. Когда мы занимаемся служением движению Санкиртаны, нам становится возможным избежать этой тенденции привлечения противоположным полом. Okay, Adbhuta Gauranga Prabhu, I'm already over time. Я уже превысил свой лимит времени. Really? What? No limit of time. Время безгранично. Okay. До обеда. Before lunch. Lunch. It's already almost time for lunch. Уже почти пора обедать. Okay, yes, sir. Да? Мне не совсем понятно, как мыслили тогда Господь Нитянанда и Адвайта, когда выбирали себе жен. Они думали, что вот эти женщины, я хочу их послужить всю жизнь. I don't understand. What did Lord Nityananda or Advaita Acharya thought when they were choosing their wives? They were thinking, oh, I want to serve this woman for the rest of my life? I don't know, I wasn't there. Я не знаю, меня там не было. But that's completely different. Но это совершенно другое дело. Like Prabhupada also said, I was just reading this morning. Prabhupada was commenting on a similar point. Как раз сегодня утром я читал, что Прабхупада пишет по этому же поводу. How an advanced devotee may not appear to be entangled. Что возвышенный... When he's married, he's not entangled or deluded by his family life. Что когда возвышенный преданный вступает в брак, его сознание не затмевается этим событием. То есть его это
не сбивает с пути. But that's rare. Но это очень редкое событие. Most people are deluded. Большинство людей сходят с ума, сбиваются. Even devotees. Даже преданные. And what to speak of other people? Что же говорить о других людях? Yeah, because they coming into contact with the opposite sex, then one develops attachment. Потому что они вступают в контакт с противоположным полом, от этого развивается привязанность. Now, to the degree that Krishna is in the center of the relationship, to that degree the attachment is less. И в той степени, в которой Кришна находится в центре их взаимоотношений, в той же степени эта привязанность будет меньше. Then the husband and wife are simply a team for helping each other become more Krishna conscious. Тогда муж и жена просто являются командой, они просто помогают друг другу быть сознающими Кришну. And for raising children to be Krishna conscious. И выращивать детей, сознающими Кришну. And in the 60s, well, especially in the 60s, but also in the 70s, Prabhupada's main idea for getting devotees married В 60-е годы и особенно в 70-е Прабхупада считал, что основная причина, чтобы преданные женились, вступали в брак, seemed to be to utilize their natural attraction for each other основной смысл был в том, чтобы задействовать их естественное влечение друг к другу, and make the married couple a preaching team. в том, чтобы сделать эту супружескую пару командой проповедников. That's how they had a marriage. They'd go on Sankirtan together. Именно так они marriage, the ceremony. That's how they were married. They'd go on Sankirtan together. That's how they met. That's the nature of their marriage. Is going on Именно в этом состоит их брак, в том, что они вместе выходят на Санкиртану. Именно этим они занимаются после брака. These days, devotees think that's really old-fashioned. В наши дни преданные считают, что это очень старомодно. На практике получается, что большинство наоборот отвлекается от того. But in practice, the majority gets detracted from preaching. Точно. Prabhupada Then it's not said, practical. what? Then it's not practical. No, it's not practical because they don't follow Prabhupada's instructions. That's why it's not Это не practical. практично потому, что они не следуют наставлениям Шрилы Прабхупады. Вот поэтому это становится непрактично. Prabhupada gave very clear directions how to avoid this entanglement, this sense of entanglement. Прабхупада давал очень ясные наставления, как избежать этого запутывания. He gave very clear instructions how to put Krishna in the center. Он давал очень ясные наставления, как поместить Кришну в центр. Like one thing he said is that the householders should engage in deity worship. Например, одно из наставлений было в том, что домохозяева должны заниматься поклонением божествам. That's part of the reason is to keep lust down. Именно для этого, часть причины этого в том, чтобы контролировать вожделение, чтобы оно уменьшать вожделение. He told them to study his books. Также он говорил, чтобы они изучали его книги. He told them to go on Sankirtan. Просил их выходить на Санкиртану. Told them to eat only Krishna prasadam. Говорил им, чтобы ели только Кришна прасад. He told them to avoid the association of non-devotees. Говорил им избегать общения с непреданными. If householder couple are not able to resist the tendency for illicit sex, it's almost for sure it's because they're not doing these things. И если какая-то супружеская пара не может сопротивляться склонности к незаконному сексу, то почти наверняка это происходит из-за того, что они не следуют какому-то из тех пунктов, которые я перечислил. Правило, надо людям что-то есть, и ходить на экономическую работу, общаться с неблагоприятными общением большую часть дня. Соответственно, этот пункт неизбежно нарушается. But as a rule, people need to eat something, so they have to go to a karmic job and associate with unauspicious people. So this point will definitely, unavoidably be violated. No, you don't associate with them. Нет, не нужно с ними общаться. Associate with them means you take on their values. Общение означает, что мы перенимаем их ценности. You deal with them to the extent necessary for your job. Контактируйте с ними только в той степени, в которой это необходимо для вашей работы. But only that. И не больше. You keep how do you say? Keep distance. Yeah, keep a distance. Да, держать дистанцию. You keep a externally friendly relationship with them, То есть отношения должны быть дружелюбными, but you keep a distance. но при этом должна быть дистанция. It's difficult. Это трудно. What's it? Еще раз. Человек тогда вытесняется из коллектива. Then this person will be pushed out of the team. He will not be considered a part of the team. If he's not supporting the relationships. No. Ну, это очень редко.
It's very rare when a person can keep the distance and he's not getting. No. I need my space, да? То есть, как бы, я имею свое пространство. Like everybody needs his space, he says. Huh? No, you have to be a little bit clever, obviously. Но очевидно, что нужно проявлять, нужно быть умным, нужно быть But it's хитрее. difficult. It's admittedly difficult. Но я признаю, что это трудно. Like sometimes hospitals say, well, you don't know, you don't understand what it's like. Например, домохозяева часто говорят: да вы ничего не понимаете в этом. I have responsibilities. У меня же есть ответственность. Well, no, I do understand what it's like. That's why I'm a sannyasi. Нет, кое-что я в этом понимаю. Именно поэтому я и саньяси. If you don't want to, listen, two of the major points made repeatedly in Prabhupada's books over and over and over again, verses and purports. Две основных идеи, которые снова и снова повторяются в книгах Шрилы Прабхупады и в стихах, и в комментариях. Keep the association of devotees. Общайтесь с преданными. Avoid the association of non-devotees. Избегайте общения с непреданными. And you can say whatever you want, but the point is, these things have an effect on you. Вы можете говорить что угодно, но смысл в том, что это на вас влияет. It's just like, let's say, you don't smoke, Как, например, вы сами не курите, but you go into a room where everybody's smoking. но при этом заходите в комнату, где все курят. And even when you're in that room with everybody smoking, you still don't smoke. И даже в этой комнате, где все курят, вы не курите. But guess what happens when you leave that room? Но угадайте, что будет с вами, когда вы выйдете из этой комнаты? You smell like smoke. От вас будет пахнуть сигаретами. Now, let's say you come to the temple. А если вы пришли в храм, Let's say you aren't even practicing Krishna и вы consciousness, даже не практикуете сознание Кришны, or not very much, или не сильно практикуете, but you're there. но вы просто находитесь здесь. When you leave the association of the devotees, И когда вы оставите общество преданных, you'll smell like devotional service instead of cigarette smoke. от вас будет пахнуть не сигаретами, а преданным служением. When I first was in contact with devotees, I refused to chant Hare Krishna. Когда я впервые познакомился с преданными, я отказывался повторять Харе Кришна. They were living in our Mayavadi yoga ashram. Они пришли в наш ашрам йогов Майявади пожить. I had already experienced chanting Hare Krishna, and I was attracted to it. Раньше я повторял Харе Кришна, меня это привлекало. But I didn't want to chant with the devotees because they were so pushy. Но я не хотел повторять вместе с преданными, потому что они были очень настырны. So I was resisting simply because they were pushing И me. поэтому я сопротивлялся только потому, что они мне это навязывали. But then, even so, but I was always hearing them chanting Hare Krishna. Но даже несмотря на это, я постоянно слышал, как они поют и повторяют Харе Кришна. So like one day, for instance, when I left the ashram, I had to go shopping or something. Например, однажды я вышел из ашрама и пошел за покупками. I was driving in my car, Я вел машину. a 53 Ford. У меня был Ford 53-го года. And I was trying to meditate on 53 my is site. model make year? Huh? Year of make? 53? 53, 1953? Yeah. And 53. I was trying to meditate on my silent mantra. И я пытался за рулем медитировать на свою молчаливую мантру. I was really trying to concentrate. Я пытался сосредоточиться. But I kept hearing this sound in the back of my head. Но при этом где-то на границе сознания все время звучал такой звук. Ting, 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 ting. Hare Krishna, Hare Krishna. I shook my head. No, Я тряс головой. it's the wrong one. Нет, неправильная мантра, не та. But after a while, I just saw that the Hare Krishna mantra was defeating my mantra. Но потом я понял, что Харе Кришна мантра побеждает мою мантру. So I thought, if you can't beat them, join them. И я решил, что если не можешь их победить, присоединяйся к ним. The thing is, my point is, these two principles are inviolable. Я говорю к тому, что эти два принципа нерушимы. You associate with devotees, you're going to become a devotee Если вы общаетесь с преданными, вы станете преданным. of some kind or other, almost for sure. Каким-то, может быть, тем или иным, но почти наверняка вы станете преданным. You associate with non-devotees, your consciousness is going to be contaminated. А если вы общаетесь с непреданными, ваше сознание будет оскверняться. You can give any excuse you want, И вы можете приводить любые оправдания, social propriety or something, общественные требования общества, or finances, or whatever reason you want. You can have really good reasons. финансовые какие-то причины. У вас может быть отличные причины, But the reality is, your consciousness will be contaminated. но реальность такова, что ваше сознание будет оскверняться.
Yeah, and then, according to Haridas Thakur, let's see, do I have this right? I can't remember where it's from. I think it's from the Harinam Chintamani, but I can't remember for sure. Не помню, откуда это. По-моему, из Харинама Чинтамани, но это не точно. That, we hear all the time about the mad elephant offense. Мы постоянно слышим об этом оскорблении, которое подобно бешеному слону. You've heard this, the offense of blaspheming Vaishnavas. Слышали об этом, что оскорблять вайшнавов подобно тому, как запускать в свой сад бешеного слона? Where does that come from? Но откуда это взялось утверждение? It comes from association with non-devotees. Это приходит... нет, откуда берется это оскорбление вайшнавов? Оно приходит от общения с непреданными. Whether it's associating with them at your job, or it's associating with them on the internet, or whatever, that's the cause. Неважно, где вы общаетесь с непреданными, у себя на работе, в интернете, но причина именно в этом. So you can make excuses, explanations, rationalizations, all you like. Вы можете сколько угодно приводить оправдания, извинения, какие-то рационализации, объяснения, сколько угодно. But this principle is incontrovertible. Но этот принцип, он нерушим. When Satsvarup Maharaj started writing the Srila Prabhupada Lilamrita, когда Сасварупа Махарадж начал писать Лиламриту Шрилы Прабхупады, this was, let's see, must have been the, what year was this? в каком это году было? Must have been 1978. Должно быть в 1978 году. Is that right? Yeah, it must have been 1978. Да, должно быть в 1978. Probably early 78. No, wait a minute. I don't know. I can't remember the chronology. Не помню точно хронологию. But anyhow, at the time, I was the president of ISKCON Dallas, and he was staying there at the temple. Но на тот момент я был президентом храма Искона в Далласе, и он у нас жил. Now, he had a really big task to do. И перед ним стояла огромная задача. He was by nature a writer. От природы он был писателем. He'd been writing articles for the Back to Godhead magazine. Он уже давно писал статьи в журнал «Обратно к Богу». I think at that time he'd already written that book, Readings in Vedic Literature. И, по-моему, на тот момент он уже написал эту книгу. Как? Очерки о ведической литературе. Yes, he'd already written that because he showed it to Prabhupada. Prabhupada liked it. Он ее показывал Прабхупаде, и Прабхупаде она понравилась. He studied English at university. He knew about English composition. Он изучал английский язык в университете, знал, как строить сочинения на английском. And he was known for being completely loyal to Srila Prabhupada's instructions. И он славился тем, что он очень верен наставлениям Шрилы Прабхупады. And therefore the GBC chose him to write the Lilamrita. Поэтому GBC избрал именно его для того, чтобы написать Лиламриту. But he'd never done anything like that before. Но он никогда такого большого объема на себя не брал. So when he started, and I just happened to have the good fortune to be near him at the time. И когда он только начал этим заниматься, и мне посчастливилось быть рядом с ним в то время, he was checking out from the library, the public library, biographies. Он ходил в публичную библиотеку и приносил оттуда биографии знаменитых личностей. Biographies of famous people. Биографии, которые были написаны о знаменитых личностях. Or biographies written by famous people. Или те биографии, которые сами знаменитые личности написали о себе. And he was trying to understand their techniques. И он пытался понять технику, в которой это все написано. So I asked him, but Maharaj, you're reading all this mundane stuff. И я его спросил: Махарадж, но вы читаете всю эту мирскую литературу. Isn't that contaminating? Разве это вас не оскверняет? He said, whatever amount of time I spend reading those books each day, I spend the same amount of time reading Prabhupada's books. Он сказал: я засекаю, сколько времени в день читаю эти книги, и точно такое же количество времени читаю книги Шрилы Прабхупады каждый день. He said, that seems to protect me. И, похоже, меня это защищает. So there are ways in which a person can protect himself from all this bad association. То есть человек может разными способами стараться защитить себя от этого плохого общения. But the reality is, association with non-devotees is contaminating. Но реальность именно в том, что общение с непреданными оскверняет. Yeah, and it's like when devotees use that argument. Well, at my job. Как, например, преданные любят этот аргумент. Ну вот на работе у меня там то. Yeah, well, I'll tell you, it's a big world. Но я вам скажу, что мир очень велик. There are a lot of jobs.
И работы бывают самые разные. You know, maybe you should get a different job. И может вам стоит найти другую работу. А? Or a Vaishnav farm. There's so many companies now, devotee companies. Сейчас очень много фирм, которые, в которых работают преданные. Work with other Vaishnavas. Работайте с другими вайшнавами. Or have your own business. Или начните свой собственный бизнес. Or like I know some devotees who their job is to be a night watchman. Или я знаю многих преданных, которые работают ночными сторожами. And just in case somebody wants to rob the warehouse. Если кто-то, например, решит ограбить склад, But practically speaking, nobody wants to rob the warehouse. но обычно их склад никто не грабит. So then there's nobody else in the warehouse. It's just him. И на этом складе больше никого, кроме них, нет. What's he going to do all night? Что он будет делать всю ночь? Every few hours he has to go around and just check to make sure that everything's okay. Раз в 2 часа он там обходит, смотрит, что все нормально. But other than that, he has nothing to do. Но помимо этого ему нечем заниматься. I know one devotee like this. Я знаю одного такого преданного. So what does he do all night? И что он делает всю ночь? Huh? Chanting джапа. No, he studies Prabhupada's books. Он изучает книги Шрилы Прабхупады. He probably reads Prabhupada's books more than anybody else in ISKCON. И, наверное, он больше всех в Исконе читает книги Шрилы Прабхупады. And he's a really empowered preacher. И он очень сильный проповедник. He's just amazing. Он удивительный человек. So anyhow, I'm just giving an example. Просто привожу пример. There are ways that you can financially take care of your family without being obliged to get contaminated by bad association. Есть разные способы, как финансово обеспечить свою семью, но при этом, чтобы вы не были обязаны осквернять свое сознание от плохого общения. Everything's based on desire. Все основывается на желании, как говорил Прабхупада. So it depends what you want. Все зависит от того, чего вы хотите. If you want to make excuses, great. There are millions of excuses. Если вы хотите приводить оправдания, пожалуйста, оправданий могут быть миллионы. You can write a book with all your excuses. Можете целую книгу написать со своими оправданиями. I'm sure it'll be popular with a lot of the householders in ISKCON. И я уверен, что у многих домохозяев в Исконе эта книга будет очень популярной. Maybe that'll be a good job for you. Make a lot of money. Может быть, это и будет для вас хорошей работой. Так вы много заработаете. Kind of like the guy in the 60s who wrote a book about how you don't need books in order to realize God. To be what? You don't need books to realize God. Например, в 60-е годы один парень написал книгу, что чтобы осознать Бога, не нужно читать никаких книг. He wrote a book about it. И он об этом написал книгу. And he became very wealthy. И очень разбогател. Anyway, yeah, you have another argument. Okay. Еще один аргумент, пожалуйста. Go ahead. У меня вопрос, а почему сейчас в ИСКОН такая тенденция, что несмотря на то, что Шрила Прабхупада очень много говорил о необходимости вайшнавских поселений, эти резолюции бесед 2015 года, чтобы создавать поселения, все равно проповедники обходят эту тему страны. Почему такая тенденция? Why is it happening in ISKCON nowadays that, in spite of a lot of instructions by Srila Prabhupada that we should make agricultural communities, and in spite of the resolution of the GBC of the 2015 that we are supposed to make agricultural communities, the preachers are avoiding this topic and not inspiring devotees to make agricultural communities? I don't know. Я не знаю. The thing is that everybody acts according to his nature. Дело в том, что каждый действует в соответствии со своей природой. In the 70s, there were a lot of devotees who wanted to avoid the stress of the city and move out to the country. В 70-е появилось очень много преданных, которые решили как-то избавиться от стресса городской жизни и переехать в деревню. So they started farming communities, И они открывали эти сельскохозяйственные общины, so-called farming communities. так называемые сельскохозяйственные общины. But the problem was they just wanted to live in the country. They didn't want to work. Но проблема была в том, что они просто хотели жить на природе, они не хотели работать. To maintain a farm is very difficult. It's hard work. Поддерживать ферму очень трудно, это тяжелый труд. And most of the devotees were lazy. Но большинство преданных были ленивыми. So that program didn't work out И very эта well. программа не очень хорошо сработала. It has to do with nature. Это вопрос природы. You put me on a farm, in 3 days I'm going to be, freaking out.
because it's too peaceful. I can't tolerate it. Если меня поместить на ферму, я с ума сойду через 3 дня, потому что там очень спокойно, я этого не могу вытерпеть. I got to be in a situation where there's lots of action, lots of stress and problems. Мне нужно быть там, где очень много стресса, много проблем, какие-то ситуации постоянно новые. But you put me out in the country, I'll just fall asleep. А если меня в деревню переместить, я просто засну. I just get bored. There's no preaching to do. Мне будет скучно, там нет проповеди. So it has to be somebody who's got an inclination for doing farming work. Это должны делать те люди, у которых есть склонность к работе на земле. Some people do, and they should be encouraged. И у некоторых людей есть такая склонность, и их необходимо вдохновлять к этому. Yes, sir. У Прабхупады не было такой склонности, он не занимался сельским хозяйством, но это он сильно проповедовал, потому что знал, что это необходимо. И в резолюции GBC не говорится о том, что проповедники, у кого есть такая природа, должны этим заниматься, там написано все проповедники. Должны уделять минимум 10% проповеди своей вниманию сельскохозяйственных общин и 10% времени находиться в них. Prabhupada didn't have this nature to engage in agricultural business. Still, he preached about the importance of making these communities. It's very dangerous. You should put it. What's that? What? It was very dangerous. No, that's okay. But still, he preached a lot about it, and it's not like only those preachers who have an inclination for agricultural I didn't community. say that preachers. And GBC resolution says that at least 10% of all the preaching should be dedicated of every preacher to preaching about the importance of making agricultural communities, and at least 10% of their time the preachers should spend in agricultural communities. Okay. The thing is, there's so many instructions of Srila Prabhupada's that we're not following, so many instructions of the GBCs that we're not following. Есть очень много наставлений Шрила Прабхупады, которым мы не следуем. Есть очень много наставлений GBC, которым мы не следуем. So many instructions of the GBC that the GBC members are not following. Есть очень много наставлений GBC, которым не следуют сами члены GBC. You know, if you're looking for something, they'll admit it. Они сами в этом признаются вам. You know, even sometimes GBC members, they don't even know all the laws of the GBC. Иногда даже члены GBC не знают всех законов GBC. You know, I'm sorry, but they're tiny jivas. Я прошу прощения, но они тоже крошечные дживы. Krishna says in Bhagavad Gita, every endeavor is covered by some fault. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что любое действие покрыто недостатками. You know, if you want to find shortcomings in the preachers or the GBCs or whoever, there's lots of them. Если вы хотите найти недостатки в проповедниках, в GBC или в ком угодно, то вы их огромное количество найдете. There's so many things that are not being done. Есть очень много всего, что не делается. If you think it's a problem, then you become a sannyasi and you preach about farming communities. Если вы думаете, что есть такая проблема, так становитесь саньяси и проповедуйте про сельскохозяйственные общины. Prabhupada said about one topic, he said if you can do better, do better. На один вопрос Прабхупада ответил: если вы можете делать лучше, делайте лучше. But don't criticize. Но не критикуйте. You know, often what we find is that devotees are really expert Очень часто мы видим, что преданные очень умелы at things of which they have no experience. в том, в чем у них нет никакого опыта. Они большие эксперты. It's amazing how expert they are. Просто удивительно, насколько они отлично это понимают. Everybody's expert on what the GBC should do. Here's how you should be a GBC. Все очень замечательно знают, что должны делать GBC. Вот что вы должны делать теперь. How preachers are supposed to preach. Как должны проповедовать проповедники. Yeah, except these people don't do these things. They've never done these things themselves. They don't know. Но сами эти люди никогда этим не занимаются и не знают, как это происходит. And to be honest, I've done a little informal analysis of Prabhupada's lectures. И если честно, я провел небольшой неформальный анализ лекций Шрилы Прабхупады. And I saw that there were a few main topics that Prabhupada concentrated on. И я увидел, что Прабхупада концентрировался на очень малом количестве основных тем. About giving up sense gratification. Во-первых, это оставить чувственное наслаждение. About chanting Hare Krishna. Во-вторых, о том, как повторять Харе Кришна. About defeating impersonalism. В-третьих, он боролся с имперсонализмом. Defeating the scientists. Боролся с учеными, как побеждать ученых. And about not killing cows. И пятое – это не убивать коров. It was one of his big topics was not killing cows. Это была одна из его крупнейших тем – не убивать коров. Yes, he spoke about farming communities. Да, он говорил про сельскохозяйственные общины. But I'm not sure
what percentage of his lectures you would find that he spoke about that. Но я не уверен, что можно... Не уверен, какое количество процентов всех его лекций было посвящено именно этому. But it doesn't mean we shouldn't. Но это не означает, что мы должны этого избегать. I'm just defending myself because I'm guilty. Просто я пытаюсь защититься от ваших слов, потому что сам виноват в этом. I'm one of the preachers you're talking about who doesn't speak much about farming communities. Я один из тех проповедников, о которых вы говорите, который не так много говорит о сельскохозяйственных общинах. I speak about things like getting up early in the morning and following the four regular principles. Вместо этого я говорю о том, чтобы люди просыпались рано утром и следовали 4 регулирующим принципам. Yeah. But you have sent here ID card. What's that? You have sent here ID card. Oh, right. Но вы сюда послали ID-карту, Прабу? Yeah. I didn't exactly send him here, but he wanted to come to Russia. Не так, что я его сюда послал. Он сам хотел приехать в Россию. So I helped him make the arrangements. И я помог ему все организовать. And Adbhuta Guranga Prabhu was his assistant. И Адбута Гуранга Прабу был его помощником. Yeah, Adikarta Prabhu is really an amazing person. Адикарта Прабу удивительная личность. He spends a lot of time distributing books. He's my age. Он моего возраста, при этом много времени уделяет распространению книг. But he spends a lot of time out in the street, especially at university campuses, distributing books. Очень много времени уделяет тому, чтобы распространять книги на улицах, особенно возле университетов. But he also has a fully functioning farm. Но при этом у него есть настоящая ферма, которая полностью функционирует. And he does the farming himself, and he speaks about farming. He speaks about these two things mainly, farming and book distribution. Farming and preaching, chanting Hare Krishna. И он сам занимается фермерским хозяйством и проповедует в основном об этих двух вещах: о том, как заниматься сельским хозяйством, и о том, как проповедовать, распространять книги, петь Харе Кришна. So, anyhow, I'm sorry I'm not doing my 10%. Простите, что я не выполняю свои 10%. Anything else I'm not doing that you want to tell me about? Что-то еще я не делаю, о чем вы хотели бы мне сказать? Я не хотел сказать, я просто хотел узнать об этой тенденции. Вы ездите по всему миру, и, может, вам как-то откликается, почему? Ну, то есть есть, может, ответ на этот вопрос. I didn't want И как это сдвинуть с мертвой точки? I didn't want to accuse you of anything. I was just thinking that maybe you're traveling around the whole world, maybe you know about this tendency, and how can we push it from the dead spot, make it work? I don't know. Не знаю. I didn't even know about that resolution. Я даже не слышал про такую резолюцию GBC. 310. I believe you. 2015. Я вам верю. But there's so many resolutions. Но этих резолюций столько много. Like I say, each person's doing what he can. Как я и сказал, каждый делает, что может. Yes, sir. Спасибо, Махадьюти. Я просто хотел вот что сказать. Так как в мире тенденции продуктов ГМО и всякой прочей гадости, будем так говорить, люди пока сами головой не дойдут, что есть хороший продукт, чтобы сохранять физическое здоровье, сами придут к земле. Просто город, большие города, они уничтожили вайши, настоящих колхозников, будем так по-русски говорить. Ну что, смеетесь, я сам живу. Вот я на даче очень люблю копаться, мне нравится выращивать все. То есть это, опять же, о чем говорится, природа, ее не обманешь. Если есть природа, ты ее и будешь следовать. Заставить это кого-то или там убедить не possible. Is this a question or a speech? Это вопрос или речь? Это как бы ответ. It's a response. He says that you cannot fool your nature. If you have a nature to be a farmer, you will be a farmer. And if it's your nature, you will do farming. And if it's not, no one can convince you to do it. And when people realize that GMO and everything else, that it's poison, then they will go to the land. It's a natural process. Yeah. Ну да. По-моему, это иллюзия, что есть такая профессия программист. Господь не создавал такую профессию программист и говорит, давайте программировать. Это выдумка, человек просто браман или склонностью брамана, он занимается профессиями или на заводе там какие-нибудь производит ядерные реакторы. Это не задумано Господом. Это не значит, что это его предназначение. I think it's an illusion that there is a nature of a person to be a programmer. The God didn't create programmers or nuclear scientists. That a person thinks that he is a programmer. Maybe some Brahman works at the factory. No, but it may be his nature to be like a technician. Может быть, его природа быть таким технологом, техником. It's just a modern form of being a technician. Это просто современная форма технологий. Programmers are shudras. Программисты — это шудры.
But I just was thinking, how did we get on this topic about farms? What does that have to do with this verse? Я просто подумал, как мы пришли к этой теме про фермы. Какое это отношение имеет к сегодняшнему стиху и комментарию? Это относится, потому что грехаском тема, как общаться с непреданными, потому что А. люди уходят, потому что здесь нет грехас практически. Because there are almost no grihasthas. How to? Сейчас на работе. They're at work now. Yeah. You know how to associate with non-devotees and whatever. Well, that's not the only reason they're not at the temple. А это не единственная причина, почему их нет в храме сейчас, что они на работе. It may be one reason for some Может быть, people. это причина для некоторых. But the real problem is that many devotees are not following the four regulative principles, particularly the one about sex. Но настоящая проблема в том, что многие преданные не следуют 4 регулирующим принципам, и особенно принципу, касающемуся секса. And they have very little attraction for hearing and chanting Krishna's glories. И у них очень мало стремления слушать и воспевать славу Кришны. They have other priorities in their lives. У них в жизни другие приоритеты. That's the problem. В этом проблема. It's not just that they have to go to work. А не только в том, что им нужно идти на работу. But anyhow, as I said, everybody's got free will. В любом случае, как я и говорил, у каждого есть свобода воли. The soul eternally has free will. У души вечно есть свобода воли, свобода выбора. Everybody's in the situation that he's in because he chose that situation. Каждый находится в той или иной ситуации, в которой он сейчас находится, потому что он выбрал для себя эту ситуацию. And if you say, no, I didn't choose it, it's just circumstantial. Если вы скажете, нет, я не выбирал, это обстоятельства так сложились. Yeah, okay, but now you can choose. Ну хорошо, но сейчас-то вы можете выбрать. Somehow you're in this situation, but you can choose to make a different situation. Вы сейчас оказались в этой ситуации, так или иначе. Ну хорошо, но сейчас-то вы можете выбрать и оказаться в другой ситуации. You don't have to have that particular job. Вы не обязаны ходить именно на эту работу. Have another job. Найдите другую работу. Мое глубокое убеждение, что это не решает. То есть кармические работы на дядю Кали, они не решают проблему. Для этого Прабхупада говорит, что только даже если грехаски остаются в городе, они оба проповедники. А если они не могут проповедовать то есть постоянно, значит, они должны жить сельхозпоселением. Нечего сказать здесь. My deep conviction is that this job or that job doesn't solve the problem. It's still working for Uncle Kali. And unless both of the husband and wife are preaching, the preachers in the city, then they should move to the country and engage in the agricultural community. That's a good point. Хорошая It's мысль. an excellent point. Отличная мысль. Yeah. Да. It's Srila Prabhupada's idea, it's not mine. Yeah, you're right. Вы правы. Another point is that if the householder is making his house, his home, a temple, Но другой момент в том, что если домохозяин превращает свой дом в храм, and if he's training his family in Krishna consciousness, если обучает свою семью сознанию Кришны, then when he's doing his stupid job, то когда он занимается своей дурацкой работой, he can be thinking, he can be conscious, I have this job to make money, to maintain my family, он думает о том, что я занимаюсь этой работой для того, чтобы поддерживать свою семью, to give them a good situation in which they can become Krishna conscious. чтобы у них были хорошие условия, в которых они могут стать сознающими Кришну. That's good. И это хорошо. And just moving out to the country doesn't necessarily help you to become Krishna conscious. И просто переехав в деревню, если вы переедете в деревню, не обязательно это вам поможет стать сознающим Кришну тут же. In London, at one point, there was a nice group of householders living near the London Temple, Central London Temple. Недалеко от главного храма Исконна в Лондоне, центрального храма, жила группа домохозяев. But at one point, a few of these householders who were friends with each other, they decided they need to have, they can't raise children. They decide we can't raise children in Central London. И в какой-то момент группа этих домохозяев, они все между собой дружили, и они пришли к выводу, что невозможно воспитать детей в центре Лондона. They have to have a more sattvic environment. У них должна быть более сатвичная окружающая среда. And so they all moved out to the country, Они все переехали в деревню. all in the same area. Все поселились в одной области. But for some reason or other, they didn't have enough money to have they couldn't arrange one central temple. Но у них то ли денег не было, то ли что, они не смогли себе позволить какой-то храм построить центральный для всех. So although they all lived relatively close to each other, but they lived in the same area,
but there was no central meeting place. Хотя они жили довольно близко друг от друга, но не было какого-то центрального места собраний. And they didn't organize like meetings in their homes or И они something. не Like that. организовывали встречи друг у друга дома. And frankly, they weren't there to farm. И, если честно, они поехали туда не для того, чтобы заниматься сельским хозяйством. They were there for the purpose of bringing up their children in a sattvic Они environment, просто хотели воспитывать детей в более сатвичной среде. which obviously central London is not. Очевидно, что центр Лондона — это не сатвичная среда. So within about a year, I think 2 of these couples got divorced. И примерно в течение года после переезда в деревню две семьи развелись. One of them started taking drugs. Одна семья начала принимать наркотики. One of the husbands went crazy and had to be institutionalized. Еще один из мужей сошел с ума, его пришлось отвезти в учреждение для да. Before they moved out to the country, they were always engaged in service of the Sankirtan movement, directly or indirectly. Но до того, как переехать в деревню, они все занимались служением движению Санкиртана, прямо или косвенно. They were happy, their children were happy. Они были счастливы, их дети были счастливы. So anyway, that's a little bit off the point. Это немножко не по теме. But Получается, мы рассматриваем негативный опыт, но есть очень много положительного опыта, который почему-то умалчивают. But we're speaking about negative experience, but there are also many positive experiences which are somehow avoided mentioning. what? I don't understand. Positive. We are speaking now about the negative experience, but there are also a lot of positive experiences People moving out to the that country. people are not speaking about. Yeah, Is that what you're talking about? Yeah. Yeah, that's true. это хорошо, это правда. I'm just saying it's not necessarily one or the other. Я просто говорю, что не обязательно либо то, либо другое. The real thing is following the proper principles of Vaidhi sadhana bhakti. Главное — это следовать принципам Вайди Садана Бхакти. And especially, more than anything, is keeping close association with other devotees. И особенно, важнее всего, близко общаться с другими преданными. Gathering together for hearing and chanting. Собираться вместе для того, чтобы слушать и воспевать. Because it's two things. It's not just avoiding the association of non-devotees. Потому что должны быть две вещи. Недостаточно просто избегать общения с непреданными. And it's not just associating with devotees. И недостаточно просто общаться с преданными. It's the two together. Должно быть и то, и другое. Associate with devotees and avoid association with non-devotees. Общайтесь с преданными и избегайте общения с непреданными. Okay? Хорошо? То, я же говорю, невозможно, если не делать, не добавить этот ингредиент, если мы его убираем, то это все рушится. I'm telling that it's Обходим эту важную часть миссии Шрилы Прабхупады, то это невозможно. I'm telling that it's impossible if we don't add this important ingredient. If we avoid this part of Srila Prabhupada's mission, it will be impossible. Which part? The agricultural communities, apparently. Yeah. Okay. Да, хорошо. So, go do it then. Тогда идите и делайте. We're doing. You are? Уже делаете? Where? Где? Под Москвой, Near Moscow, in the suburbs here. What's that? In the suburbs here, near Moscow. Хорошо. к сожалению, поддержки полноценной, то есть только такую слабую поддержку получаем. But we don't get we don't get much support from the leaders, from the authorities. How many devotees are there? Сколько у вас преданных? Ну, имеется в виду, кто занимается вообще в России вайшнавскими поселениями? You mean in Russia, in the agricultural communities? No, you said you have a community near. Нет, вы сказали, что у вас есть община возле Москвы. How many devotees do you have in your community? Сколько в вашей общине? Нет, у нас именно этой общины Галокаткам у нас в перспективе будет община. А мы занимаемся разработкой. No, we're just planning to have this Goloka Dham community, new community. But there are others which are already active. Uh-huh. Я занимаюсь в комитете вайшнавских поселений. And I'm inside the committee. Коммуникации. I am responsible for communications in the committee of Vaishnav communities, agricultural communities. So, There is a committee for all the Vaishnav communities. so is it like the scientists То есть как ученые. post data check? А? Post data check. Как ученые выписывают чек на будущую дату. Yeah, we don't have the farming community now, but in the future, Сейчас у нас нет сельскохозяйственной общины, но в будущем оно now we're появится. communicating. Now we're No, we communicating. already have land and we are Okay. making the documents. So what's preventing you from going there? Что вам мешает туда поехать? Оформляем землю. We are making the documents for the land now, Хорошо. making the strategy. Okay, good. Хорошо? So you
it sounds to me like you are tightly lined up with Srila Prabhupada and the GBC. У меня сложилось впечатление, что вы очень строго следуете Шриле Прабхупаде и GBC. That's really, no? Нет? What are you doing that's, I'm trying. I'm just trying. what is it that you're not doing? I mean, it sounds to me like you're doing this right. Но, по крайней мере, это вы делаете правильно. Why you focus on the negative? I'm trying to focus on the positive. Почему вы сосредотачиваетесь на негативном? Я пытаюсь на позитивном сосредоточиться. No, I want to concentrate on the positive. Okay, let's concentrate on the positive. You're doing something right. You're following Prabhupada's instruction. Давайте сосредоточимся на позитивном. Вы делаете что-то правильно. Вы следуете наставлениям Прабхупады. Okay? Хорошо? Okay, can I go now? Можно мне теперь идти? I don't know about anybody else, but I'm hungry. Не знаю, как вы, но я проголодался. Srila Prabhupada ki jai. Его святейшего Махадьюти Свами Махараджи. Okay, we have some prasadam here. У нас есть просад. If you want some, you better come quickly. Приходите поскорее, если хотите, чтобы вам досталось. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Я не Рама, Харе Рама.